Dạ, kính chào quý vị khán giả của đài VNTV. Trước hết năm mới, Jimmy Thái xin kính chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng cho năm 2022. Kính thưa quý vị, Bruce Lee, tiếng Việt Nam tức là quen biết anh là Lý Tiểu Long, đó là một nhà võ sư, một nhà đóng phim rất là nổi tiếng về những cái martial arts movie, những phim hành động. Nhưng mà Bruce Lee cũng là một người rất là rành về cái triết lý của Phật giáo và cái sự ảnh hưởng của người Á Châu trong cái sự dạy dỗ của anh. Và có một câu nói của anh Bruce Lee mà Jimmy rất là tâm đắc, đó là cái câu anh nói là chúng ta không nên cho con cái của mình tất cả những gì chúng ta không có. Thay vì như vậy, chúng ta hãy dạy cho con cái những gì mà chúng ta chưa được học. Tiếng Anh gọi là instead of giving your children what you don't have, why don't you try to teach them what you have been taught. Đó là một câu nói mà Jimmy rất là tâm đắc. Và hôm nay cái chủ đề mà chúng tôi chia sẻ với quý vị, đó là cái chủ đề mà rất là quan trọng đối với Jimmy, và Jimmy dạy cho hai cái cô con gái của mình rất là nhiều. Kỳ trước quý vị đã có cơ hội gặp được con gái đầu của Jimmy, dạy rất là nhiều bạn về khả năng hùng biện, khả năng nói chuyện trước đám đông, đó là Phê Thái, một người rất là giỏi về communication. Hôm nay một cái đề tài khác mà rất là nhiều quý vị đã đề nghị Jimmy làm cái video này, đó là làm sao giáo dục những em nhỏ về cái khả năng đầu tư, mà đầu tư mà cụ thể nhất là đầu tư về cái thị trường chứng khoán. Nhưng mà khi Jimmy nói về đầu tư về thị trường chứng khoán, đây không phải là mình đi đánh stock hay là mình cái kiểu gamble, nhưng mà hình thức mình gọi là investing, tức là mình đầu tư mà với tính cách lâu dài. Vậy và cái nhân vật thứ hai mà Jimmy được giới thiệu ngày hôm nay, đó là cô gái sau của Jimmy, đó là Ashley Thái. Trước khi mà mời Ashley Thái lên gặp quý vị, Ashley Thái 6 năm trước cùng với chị là Phê Thái cũng đã có cái chương trình Teen Talk with VNTV. Và sau cái chương trình đó thì bạn vào đại học và bạn cũng rất là bận rộn chương trình đại học, cho nên không có cơ hội quay lại để làm việc với VNTV. Hôm nay là một lần nữa Jimmy rất là hân hạnh được mời Ashley Thái lên đây để mà trò chuyện với quý vị về cái chủ đề là làm thế nào để đầu tư cho những cái lứa tuổi rất là trẻ, mình gọi là Generation Z, tức là những bạn sinh sau năm 1997 cho tới năm 2000 mấy đó, tức là những bạn chỉ mới 10 mấy hoặc 20 tuổi thôi. Right. Rồi, trước hết Ashley, say hi to VNTV audience. Chúc mừng năm mới everyone. All right. So Ashley, first off, can you just give a quick background of where you are in your college career and where do you work, things like that, so they can have a little bit update on your background? Yes, of course. So right now I'm a fourth year student at UCSD. I'm studying general biology, but I'm on a pre-med track. I just started this year with a full-time internship at Thermo Fischer, which is a biotech company here in San Diego, but also internationally. Okay. All right. So at the 20 years old college student, you already is the fourth year. So you graduate within 2 quarters. And also you already got an internship and also a potential full-time job offer from Thermo Fisher at the father. That nothing make me happy more. But that's certainly a good topic for us to lead in. Why is it important for somebody young as you at 20 years old know about investing for retirement, and especially use the stock market instead just keep money in the money market account, right? So let's share with our audience, what are you investment status right now? What do you have? And then we can discuss a little bit more about your strategy or what have you learned from doing this thus far. Okay, so I've already started thinking about retirement. I realized last year that even though I'm really young, it's valuable to use this time to build up my retirement plan and build up wealth using the stock market. Right. So because I'm able to have an internship that pays me, I dedicate part of my paycheck every month to going towards retirement, a 401k, Roth IRA, and it's a very easy way to not spend all of my paycheck on just indulgences, but plan for the future. Wow. So at 20 years old, you already have a 401k, which is the retirement money
that you can put it in and then defer all the taxes until you get to retirement age. I don't know when you want to retire, and you want to become a doctor, maybe when you're like 40 or 50 or 60, but you already have a plan. And also you have the Roth IRA, which is your individual retirement account that you have, and you put in Roth. That means you put in after tax money, but the money grow in your account will be tax-free, right? So we just want to give the audience a little bit background why you have both Roth IRA and the 401k. So share with us that during these short times that you got a chance to do this, what have you learned, or what kind of struggle, or what are difficult that you have to overcome so you can have money to save? Because college students usually don't have a lot of money, don't have enough money to live today, let alone try to save. So how do you do that? Yes, so definitely one of the first challenges I would say is resisting temptation. You know, in college, you're surrounded by your friends, your peers. They always want to do activities, go out to eat. And while that's really fun, it definitely adds up over time. So limiting what social events you go to and seeing what you can do that doesn't cost money is a really great way to start saving. Another big challenge is trying to navigate finances. Right. It's so confusing trying to see like what is a 401k, what is a Roth IRA, where to start. And if you're working with a company, what benefits they offer. Of course, your company doesn't want you to know that they do a company matching program. So you're going to have to do some digging to figure that out yourself so that you can start saving. Okay. Wow. So you mentioned about company matching. Can you explain a little bit to our audience what exactly company matching? Yes. So from your paycheck, I set up an automatic part to go into my 401k, and my company matches up to a certain percentage that you can put in. So even though they don't go over and you can contribute more if you want, they'll give you the same amount that you put in yourself. Okay. In your case, I believe Thermo Fisher give you 6% of what you put it in, correct? Yes. Okay. So that means when you put in 6%, they give you 6%. So practically your money grow 100%. Yes. Wow, that's really important. So you know about 401k, you know about Roth IRA, and then you know company matching, and you know that company don't really pay you much, share with you a lot of information up front, and you got to do a lot of digging to find out. So who helped you, or what lesson do you want to share with some of our younger viewers in your status? Let's say, oh, I really want to do the same, but I have the same problem with you. I don't know how to start. So how do you start, and how do you know which to invest? I think a great way to start is finding a financial mentor to guide you through this process. For me, it's you, my dad, who gives me so much great advice and helps me through this process. Another great resource is looking online. Even though it can be so much material to go through, certain sites like Vanguard have a lot of easy ways to navigate them. Like if you look up an article and there's terms you don't know, you can actually hover over it and they'll give you definitions. So that's a great way to build up your financial knowledge. Another strategy I use is something called cash stuffing, which is actually where every time you get your paycheck, if you get it in real cash, you can use that. But I use a representation, which is just fake monopoly money. But every time I get a paycheck, I allocate it into different categories. So that way I don't overspend in a certain area. I can put monies into groceries then, money into gas, and it sets me up so I don't spend over budget on something frivolous. So basically you have a budget. Yes. Right? And that's great because the tools that most of young folks in your age that struggle because they don't have a budget. And then, like you explained, they get into the temptation, go out with friends and stuff like that, they overspend. But if you have a budget, and certainly you can allocate X dollars to go have fun, X dollars to, invest in, and X dollars that you have to pay for rent or, car insurance and all that stuff. So having the budget is certainly really wonderful. Now, you mentioned you invested in Vanguard. So can you explain why you choose Vanguard, and also what fund do you or what stock that you invest your money in?
Yeah, so the biggest reason why I chose Vanguard is because when you buy stocks, they don't have any additional fees or commissions that they take out. Mm-hmm. For my Roth IRA, I only invest right now in ETFs, which are large collectives of big companies. So it's not as risky as just investing in a single company. Mm-hmm. I really love QQQ, which is top 100 tech companies like Apple, Microsoft, Google, Tesla, Mm-hmm. but those stocks alone might be expensive and they fluctuate a lot. But an ETF uses almost like parts of all these top 100 tech companies and puts them together in a stock that is a lot more stable. Right. Okay. So sounds like you put a lot of time and effort into learning all of these investing, correct? Yes, I definitely think it is really valuable knowledge for the future. Mm-hmm. Hopefully, as I get older, I'll make even more money. So I need to learn how to save it and invest it, so that in the future I can be like my parents and have an amazing house and retire. Well, I hope that you make a lot of money as you get older too. That's certainly my hope too. Right. So, and now as a college student, usually one of the excuses that we keep hearing that, hey, we're so busy with school, we're so busy with work, we don't have time to go learn this. How do you find time? How do you manage to find time to learn more about this so you can do it right? I think definitely it's not something you have to go all in on. You don't have to study for like hours every day or anything. Just doing 10 minutes here and there Mm-hmm. can definitely is a great start. Another thing I like is I use social media a lot, especially TikTok, Mm-hmm. and following just a couple of people on TikTok is a great way to see small amounts of information every day instead of just overloading yourself. Right. Okay. Now you mentioned about that you can use social media to learn about investing. The hype that we are here, we are aware of lately is about Robinhood and things like that, and with all the all the mime stock and the game stock and the AMC movie theater that can be very inflated, or things that are a little bit more risky, like cryptocurrency, bitcoins, all these stuff. So as a generation Z investors, how do you try to distinguish what is the right information that I should follow and what is just a hype I should avoid? Yeah, that's a great question. I think a lot of people, especially my age, they love Robinhood because it's a very easy, user-friendly app to learn Mm-hmm. about stocks. But I think their quick notification system really encourages day trading, and it's a lot more similar to gambling than investing. Stocks is an investment is something that will take of decades of time. So that's something that's really great about a 401k or a Roth IRA is you put money into it and there's a lot of things that make you not want to take it out, like fees and stuff like that. Mm-hmm. So, don't look at your stocks every day. Trust the Mm-hmm. market to increase and be patient. Right. Additionally, there is lots of hypes about cryptocurrencies, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, and those things. But I say take everything you read online with a grain of salt. Right. Those people they want to do things for clickbait to get lots of views. And at the end of the day, this is your hard earned money, but Mm-hmm. also a representation of your time. Do you really want to spend money that represents hours of your time on like memes you see online or just a post you see on Reddit? You're trusting people with not a lot of information. Okay. Right. Wow. It's a lot of good information. So I guess to summarize for our audience, what are the three key messages that you believe that somebody in your generation should know or should do about investing long run for retirement? I'd say number one is start saving slowly. Even if it's just $50 a month, $100 a month, even if you can't give a lot like you think you should be for retirement, it really does build up over time, and Right. investing builds up over time. Number two, I would say is try to limit yourself from really frivolous purchases. Of course, you're young and you're allowed to have fun,
But instead of focusing on short-term pleasures, save up for bigger things like a trip with your friends or a special event that will hold a lot of meaning to you, not just going out to eat every day. And number three, I would say, is have fun. Don't forget that investing is not something that has to be extremely scary. It's something you can talk about with your friends and have fun with. Okay, sounds like wonderful advice. And obviously, you've been doing pretty well. And I heard that you have a very good strategy around Christmas time. Can you share that with our audience? Yeah, so last Christmas, I've been working really hard to put a lot of my paycheck into my Roth IRA. Your Roth IRA allows you to put in $6,000 a year, and I got up to most of it, but not quite. So for Christmas this year, I asked my parents if they would be willing to max out the rest of the amount for me for my Christmas present. And I heard that when they heard it, they laughed it off because of course I know it's a lot of money and I wasn't taking it seriously, but they were so generous enough to actually do it because they recognize my hard efforts, but also that retirement is really important. All right, congratulations. Yes. And these are the three good advices. And I would like to take the opportunity to summarize for our audience in Vietnamese. Okay. Right, so kính thưa quý vị, qua cái sự trò chuyện giữa Jimmy và cái cô con gái thứ hai của Jimmy là Ashley Thái, là sinh viên năm thứ tư tại Đại học UCSD, thì bạn mới chia sẻ với chúng ta là ba cái điều mà bạn học hỏi được trong vòng khoảng một năm nay khi bạn rất là tập trung vào cái vấn đề đầu tư vào cái thị trường chứng khoán cho cái vấn đề cái quỹ về hưu của mình sau này. Thì bạn học được ba điều mà bạn muốn chia sẻ. Thứ nhất là bạn nói mình hãy start, mình hãy bắt đầu, mình hãy bắt đầu từ từ và bắt đầu ít không sao, 100, 200 mỗi tháng cũng được rồi. Hay là mỗi khi mà các con em quý vị có cái cơ hội được đi làm thêm hay là có cơ hội được cha mẹ ông bà cho tiền thì dùng cái tiền đó để mà đi đầu tư và mình bỏ vào trong những cái quỹ để dành tiền tiết kiệm cho cái quỹ hưu bổng của mình, 100, 200 start out early không sao. Cái thứ hai, bạn nói là mình là tuổi trẻ nhưng mà mình sẽ bị rất là nhiều cái cám dỗ để mà xài tiền, chẳng hạn đi ăn với bạn, đi chơi với bạn hay đi đâu đó, thì bạn nói những cái đó nó rất là vui nhưng mà rồi nó cũng sẽ không có lợi gì hết và tiền bạc nó tốn kém rất là nhiều. Nhất là bây giờ thì vấn đề lạm phát ai cũng biết, mình đi ăn ở ngoài, bạn đi ăn tô phở ở ngoài cũng 45 đồng rồi, tại vì vật giá nó rất là đắt đỏ. Thì Ashley nói mình có thể mình plan những cái trip mà mình đi lâu với bạn bè, chẳng hạn như summer vacation, mình plan những cái đó thì không sao, nhưng mà tránh những cái mà cái là mỗi tuần mà cái chạy ra đi ăn đi uống thì rất là tốn kém, và có thể mình tiết kiệm bớt những cái đó, mình làm một tháng một lần thay vì 2-3 ngày mình làm hoài thì mình dùng cái tiền đó mình đi đầu tư. Và cái cuối cùng mà bạn chia sẻ nữa là mình have fun, tức là mình cứ có vui và học và đi tìm một cái người thầy hay một người tư vấn nào để giúp mình. Trong trường hợp của bạn Ashley thì bạn may mắn là bạn có được Jimmy Thái rất là focus trong vấn đề về dạy dỗ con cái mình hiểu về thị trường chứng khoán và hiểu về đầu tư và hiểu về cái vấn đề đầu tư cho cái quỹ hưu bổng, cho nên Jimmy dạy con gái của mình rất là kỹ về hai cái này. Hai em nào cũng đều có 401k, cũng biết Roth IRA, cũng biết Company Matching, và các bạn rất là làm cái đó. Và trong gia đình là chúng tôi nói rất là thoải mái về cái vấn đề đầu tư và thảo luận về vấn đề này, và cái đó là cái mà nếu là quý vị là cha mẹ mà mình có được kiến thức đó thì có thể dạy dỗ cho con em mình. Nếu quý vị cần không có được thì có thể liên lạc về đài. Jimmy có thể tổ chức những cái khóa học mà có thể mình dạy cho con em quý vị học thêm về những cái đó. Và cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là Ashley thấy rất là thông minh. Trong cái mùa Giáng sinh vừa qua, thay vì hỏi bố mẹ mua quà, mua áo, mua quần hay mua tất cả những cái gì khác cho các bạn, thì bạn nhắc khéo là nếu mà bố mẹ không biết mua gì cho con thì bố mẹ hãy max out, tức là hãy bỏ cho nó đầy cái Roth IRA của bạn. Bạn đã trong năm bạn đã dành được khoảng $4,000 rồi, nhưng mà cái mức giới hạn người ta cho bạn có thể có tới 6,000, bạn không có được cái 2,000 còn lại, thì bạn nói là bố mẹ có thể là quà Giáng sinh bố mẹ max out cái này cho con. Thì Jimmy và bà xã thảo luận và cuối cùng thấy là đây là cái việc nên làm, cho nên mình cũng giúp cho bạn 2,000 để bạn max out cái tiền đó. Thay vì bạn lấy 2,000 đi mua đồ thì bạn lại dùng cái 2,000 đó bạn bỏ vào trong cái Roth IRA của mình.
Okay. Thì đó là những cái điều rất là cụ thể và Jimmy muốn chứng minh cho tất cả quý vị khán giả thấy là một cái em nhỏ 20 tuổi vẫn có thể hiểu được rất nhiều về vấn đề đầu tư, hiểu nhiều về cái thị trường chứng khoán và hiểu về cái cách làm thế nào cho nó chính xác. Và em trẻ tuổi nhưng mà mình là cha mẹ, mình có thể dìu dắt, mình hướng dẫn các em trong những cái lĩnh vực như vậy. Và với cái tư duy đó thì Jimmy xin được tạm ngưng cái chương trình ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. At least say goodbye to audience of VNTV con. Goodbye everyone. Cảm ơn for watching. All right. Happy New Year everybody.